ദിവസത്തെ കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം ആലോചിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മകൻ നൈനാൻ ജോൺസൺ ക്ലാസ് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവമകനായി ജീവിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഇളയ മകനായതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ചതിനാൽ കൊച്ചുമോൻ എന്നാണ് വീട്ടിലും നാട്ടിലും അവനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. മമ്പാട് MBS കോളേജിൽ നിന്ന് BAക്ക് 2nd ക്ലാസ്സോടെ പാസ്സായപ്പോൾ MBA പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മദ്രാസ് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സായി MBA പാസ്സായി. തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും AIC ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരവെയാണ് ബഹുമാന്യ ദൈവദാസൻ മാത്യു പാസ്റ്റർ മകൾ ഗ്ലാഡ്സിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹാലോചന വരികയും തമ്മിൽ കണ്ട് 2005 നവംബർ മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ വെച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തുകയും 2006 ജൂൺ മാസം 3-ാം തീയതി ഊസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തുകയും സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബജീവിതം ചെയ്തു വരികയുമായിരുന്നു. കടന്നു ചെന്ന എല്ലാ വഴികളിലും ഒന്നാമനായി ജയിച്ചു ജോലി ചെയ്തു വരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചു. 2013 എന്നെയും മാതാവിനെയും അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണിച്ച് 5 മാസം താമസിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയി. 2017 ഡിസംബറിൽ മാസത്തിൽ മകന് രോഗം കൂടുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ മകൾ കടന്നു വരികയും സുമാർ 1 മാസത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മകന് നല്ല ഓർമ്മയും സംസാരശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലം രോഗിയായി കിടന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഗ്ലാസി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പൊന്നുപോലെ എന്നെ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി. ഒരു രോഗി എന്ന നിലയിലല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതകൾ കണക്കാക്കാതെയും ശുശ്രൂഷിച്ചതു ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും നോക്കുന്നത് ഉപരിയായി അവന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും സഹോദരങ്ങൾ ടിമും ടോമും കുടുംബമായി കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സഭാവിശ്വാസികളും മറ്റും അതിനുവേണ്ടി കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചതായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. എന്റെ സഹോദരിയും 3 മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും പിതാവായും മാതാവും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസം ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ 2 മക്കളും കുടുംബവും അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസവും ആണ്. മറ്റ് പല കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഈ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മകന്റെ വേർപാടിലുള്ള ദുഃഖം എങ്കിലും യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. യഹോവയാം ദൈവം ദാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞു, ദാനിയേലേ, നീ പോയിക്കൊള്ളുക. അവസാനം വരുമ്പോൾ നീ വിശ്രമിച്ച് കലാവസാനത്തിങ്കൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. അങ്ങനെ നല്ല ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ നൈനാൻ ജോൺസനും എഴുന്നേറ്റ് വരും. കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂത ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ രാഗത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാമ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കർത്താവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ കാണാമെന്നുള്ള നല്ല പ്രത്യാശയോടെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. Now I invite Brother Tim Thomas come and share with somebody. Good morning.
don't realize how powerful it is to see so many friends and family until you're really grieving. So I'd like to thank you all for the sacrifice you've made to be here and to give your condolences. My name is Tim Thomas. I'm Johnson's brother-in-law. I'm married to Jessica, Gladys' sister. I was not a part of this family yet when I first met Johnson in 2006. I was a guest at his wedding, and additionally I sang with Jessica at the ceremony, and I also helped work on the video for his reception. I hadn't met him before the wedding day because he arrived to the country about a week before the actual wedding, so I hadn't had a chance to meet him yet. But I remember meeting him at the reception that afternoon. We all lined up, all the guests, to meet the newlyweds. And when I finally reached them, Jessica introduced me and said, "Here's Tim, he worked on the video," and so on. And when I shook his hand, I remember thinking, Johnson was very tall and striking. He was very friendly. And also he was very nervous. There was this anxiety that I noticed. And of course, it shouldn't be surprising that he was anxious. He was in a new country. He was surrounded by basically strangers. And he had never seen an American wedding before, much less been in one. But he smiled and he greeted me. And he thanked me for helping with the wedding. And I remember that moment of anxiety, but more than that, I remember his bravery in being so warm and welcoming to everyone who came and stood to meet him. I married Jessica in 2010, and around the time of our engagement, I met Johnson a second time. Johnson and Gladys had made their home in Amarillo, Texas by then, and Jessica was living with them while she attended grad school. So I made a trip just to go and visit all of them. And by this point, Johnson was very different. The anxiety that I noticed before was pretty much all gone. He was far more comfortable. He talked like an American. He joked like an American. He ate like an American. But he still had that boldness and that bravery. We all sat together at one point and we had dinner, and he openly shared how hard it was to adjust to life away from his hometown and for Gladys away from her hometown in Houston, and just to make new friends and adjust to the culture, and also to live as newlyweds. And that's something that I think we should think about often and appreciate as it relates to our parents and family even here, because it's such a similar story for all of them. They leave their home country and they struggle to adapt to a new one. They learn a new language with its humor and its idioms. They learn how to drive, how to shop, how to sit through a job interview, to finally find work and function in society. And they do all this while caring for their own family, and in many cases providing for their family back in their home country. And I admired Johnson at that moment because he was working so hard and adjusting to a new culture at the same time. Our family grew in the next few years. I married Jessica in 2010, and Tom and Stacy were married in 2013. And then Johnson and Gladys moved back to Houston in 2014. And then in 2016, Jessica and I welcomed our son. And then finally, the entire family was together in Houston, enjoying our life together. In August of 2016, our parents were scheduled to leave for a routine trip to India. The family got together the weekend before they left, just to have dinner. I think it was for Stacy's birthday. And I remember Johnson sitting down and talking about this discomfort that wouldn't leave him alone. It was a numbness in his toes, and this aching feeling in his head and his neck. But it didn't seem like such a big deal then. A week later, after our parents had already left for India, Jessica and I got a message at night from Gladys that Johnson had fallen down at home and he was rushed to the hospital. So Jessica and I quickly made our way to the hospital. We met Tom and Stacy there, and we discussed this MRI that he had just taken. We learned that a mass of some sort had been found on his brainstem, and obviously we were concerned. It was just the 6 of us on that first day because we were in a tricky position. We weren't sure yet what this mass was, and we didn't want to alarm all of our family and friends in the case that this was relatively minor, so we didn't want to bother anyone. We didn't want our parents, who had just left for India, to be forced to return until we knew what was going on. And in general, Johnson didn't want to attract attention or bother anyone while he was dealing with whatever this was. And
And this time it wasn't just Johnson who was anxious. It was all of us. I don't need to go into all the details, but all of our lives changed over the next year and a half. One of the biggest changes was how much closer we all became as a family. For myself, from that moment on, from the time he was first hospitalized, I wouldn't call him Johnson anymore. I would always greet him as brother. How are you, brother? Do you need anything, brother? And he would do the same for me. He would say, I'm okay, brother. Thanks for coming, brother. See you later. We all have our stories about Johnson, and it's been wonderful hearing so many of them this weekend. When I think about Johnson, there are a few qualities that really stand out about his character. Johnson was a genuine person. There's nothing about him that was counterfeit. The person you met was open and honest. He couldn't stand imposters, and I think he especially disliked false spirituality and false piety. But because he was such a genuine person, he had this unique ability to recognize other genuine people. If any of you felt that you were close to him, if you feel like you were someone that you would willingly have a conversation with, you should consider that a personal compliment from him. He made friends with people that he could see were good people, no matter what they looked like, or where they came from, or what their history was. He had that ability to recognize people whose hearts were good and whose intentions were pure. In that way, Johnson was very perceptive. He was a remarkable judge of character, and he was quickly able to discern other people's nature in just a few moments. I remember over a year ago when he was in MD Anderson, and we were also waiting to learn what the diagnosis was, and this neurologist walked in to share his findings. And he walked in with very strong posture, and he talked quickly, walked quickly. He shook all of our hands a little too firmly, and he gave his report, and he quickly left, talking very loud and confidently. And as soon as he left, Johnson turned and said, "That's a very rare person. That's a type A type personality, aggressive and ambitious. You won't see too many of those people in your life." And that was a perfectly accurate assessment of how we were all feeling. He had that ability. He could tell who you were, and he could summarize you in a pretty accurate sense with just a few moments. This combination of an authentic personality and sharp discernment came together for what I think was his most important quality. Johnson was incredibly loyal. Our dad always said, and he always says, that in our family there are no in-laws. And Johnson really lived that way. He didn't consider them to be his father-in-law or his mother-in-law. They were truly his mom and dad. His readiness to help with anything in the ministry or church-related was just like a son would do. If they asked him anything, he would do it. And if he didn't know how to do it, he would teach himself how to do it, just to make something of high quality. I remember him learning how to use publishing and video editing software, and he taught himself how to build websites, just because he was asked to and he wanted to serve. 6 months ago, when the diagnosis turned for the worse and no further treatment was possible, Johnson and Gladys were forced to move out of their home and in with their parents. And I like to think that the loyalty that he showed to his family was returned to him tenfold. If I described for you the extent of the care and comfort that Gladsey and Mom and Dad gave to Johnson, you would not believe me. This was not the behavior of people that are related by marriage. This was true family. If you are fortunate in your own life to have people that care for you as much as they did for Johnson, then I believe in your final moments you will leave this earth as fearlessly and as comfortably as Johnson did. I think his passing was cruel, and I think he suffered in a lot of ways in his last days. But it's frightening to think about how much worse it could have been if he didn't have his family around him. I remember by the evening of that very first day when Johnson was hospitalized that we all had to leave because we had responsibilities. I think Tom and Stacy had to go to work, and Jessica and I had left our 2-month-old baby with my parents. And so we left them,
But after I left, I thought about Johnson's loyalty. And I made this easy decision. I came back to the hospital and I texted Gladys and I told her that I would be there, but I wouldn't see them and I wouldn't bother them, but I would be nearby just in case they needed something. And I slept in a chair in the hallway that night. And I was happy the next morning when Gladys told me that Johnson was anxious, he was frightened, but he was comforted by the thought that I was in the building. And he felt like he had a brother for support. And you can imagine how scary it is to be getting an MRI and to suddenly feel isolated by this mystery illness. But brothers and families stay together in difficult times. And that's also who Johnson was. He was loyal to you throughout your hardship. And in return, it was easy to be loyal to him. It's simple for a person who's not close to Johnson to criticize him. Without knowing better, a person would call him childish. He would joke all the time. He was loud. He would prank people. He would make funny faces. He would sing songs that he heard on the radio in the original voices. So he was always singing in funny voices. He was always teasing and playing around. But it's not true. It's wrong. He was not childish. He was like a child. And that's an important difference. He was genuine like a child. He enjoyed life like a child. He loved others, and he would talk to anyone just like a child. And I know that's something that would annoy Gladys because he would talk to anyone and she'd be stuck there talking as well. I have a son now, and my hope is that he will always be able to approach me unguarded, that he can openly share his joy and anger and problems with me, everything without a fear of embarrassment or judgment. And when I think of Johnson's faith, I would say that he had the faith like a child. He talked to God like a child would, openly and without doubts or fears, without any false piety. When things turned for the worse last year, Johnson understood what was going on. And he openly said that he was not afraid of dying, he was not afraid of pain, and he was not afraid for his family or anything. The only concern he had was for his wife and for her well-being. And he would break down in tears telling the family to care for Gladys after he was gone. I know how natural it is to move on after you lose a loved one, but the pain will linger the longest with Gladys, I think, who's shared the most memories with him. And I thank you all for being here, for sharing your love and your condolences, but I'm going to be forward enough to ask for one more obvious thing. And I ask that you remember Johnson and his wife into the future. Extend that love and that warmth to Gladys with a phone call or a visit or a message. Check on her and make sure that she knows how much you care. I'm encouraged by one last memory. 6 months ago when the treatment stopped and we all understood what we were facing, the family wept together. But at one point, Johnson had a moment of clarity, and he said with this loud and happy realization, I lived a good life. And then he looked at Gladys for agreement, and he said, we lived a good life. And then he talked about how much he experienced, leaving his home and traveling in general, and working and making friends and supporting others. I miss you, brother. You lived a good life. I'm sorry that I only had a chance to share just a few of those years with you. And I'm sorry your years were short. I'm sorry that I wasn't a better brother to you. But I'm proud to know you. I thank you for the impact that you have on so many people. And I thank you for being such a good friend, such a wonderful son, and such a great big brother to so many of us. We love you, we miss you. സമയം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 11 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഈ സർവീസ് ആശീർവാദം പറയാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷേ വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടെ സമയം ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ്
അതിനായി 2 ദൈവദാസന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും 6 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക. 2 ദൈവദാസന്മാരെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഫിനി ജോഷുവ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്, പാസ്റ്റർ ചക്കോ ജോർജ് ഫ്രം ഹൂസ്റ്റൺ, ഡാലസ്. 2 പേര് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരിക. പ്രാർത്ഥനയായി. To read a verse in the Song of Solomon, chapter 6, verse 2. Song of Solomon, chapter 6, verse 2. My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens, and to gather lilies. My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens, to gather lilies. Mr. Gladys, beloved of time, shine, my brother and Pastor Matthew and Mama and all families of Emmanuel Pentecostal Church, AIG family, brothers and sisters in Christ, loved ones, we have come together to thank God for the beautiful life of our dear Coachman Johnson Ninan. He was a lily among thorns. He was Scripture defines how we live, how we think. In God's appointed time, he was born to a godly, loving family in Nilambur, Kerala for an appointed time. He grew there, studied there, and at time today, on behalf of all these people, we thank you for this beautiful life that God has given through you to us, to this wonderful family and to God's people. We thank God today for his wonderful parents and siblings who were instrumental in his character formation, who taught him to fear God and honor all men. We thank you for giving us such a man who was genuine, loving, selfless, and with lots of humor. While he learned to honor God, he also made some very important decisions that would forever alter his life. And I pray that everyone hearing my voice today will also do the same. Johnson surrendered his life to Christ as his Lord and Savior and submitted his life to the obedience of God's word. In obedience to Christ, he was baptized according to the scriptures. In obedience to Christ, he lived his life surrendered, with God being the authority of his life. He grew in grace and knowledge while fellowshipping in the local church. At the appointed time, God opened doors for him where he would go and pursue his education, complete his undergraduate studies. He was a responsible young man who was diligent, industrious, focused, completing his education level even up to graduate level. At the appointed time, God sent him to Houston to be united in marriage with Glassy, daughter of God's servant Pastor Matthew, and together, as you heard, they had a beautiful life. God empowered him for service, and he became a blessing to this family, his family, God's people at Grace Church, Emmanuel Pentecostal Church, and the AIG family. And the appointed time, as you heard this morning, on Sunday, March 4th, 7:55 a.m., the Lord came in, our Lord Jesus Christ, came into his garden, the lily of the valley,
the fairest of 10,000, the bright and morning star, the sun of righteousness, the great I am, the Alpha and the Omega, came to his garden and chose to gather a beautiful lily in his garden. This magnificent lily that was planted in Liverpool, then moved to Madras, then moved to Houston, then moved to Amarillo, finally came to Houston. What a beautiful, beautiful lily Johnson was. His beautiful attraction, his fragrance that touched his family, his parents, his brothers, his sisters. This lily had reached its fullest potential. And our Lord came and saw this beautiful lily, and therefore decided to take this beautiful lily that was among us into his home, his journey as he did. I praise and thank God for each who had came today, and this church who prayed very earnestly, fervently, fasting and praying for which one is healing. Praise God for the church, our family in India, his church family in India who prayed earnestly in this city and all around the world that prayed for Johnson. Yet, it was God's choosing. His appointed time had come to gather this lily. God is sovereign and he is righteous in all his ways. God's ways are perfect. It was God's providence to send him to you and your family. And in the last 12 years, he was there. I asked the Lord this morning what I should speak. And this was the verse that the Lord gave me. My beloved has gone down into his garden, and he has gathered a lily. Our families, as I came in yesterday, today, in the few hours I was in this hall, I had about 6 people that came and asked me, am I related to this family? How did I get here? So I thought maybe I could just address that. My cousin Sam Chako, our families, and I have a strong bond with Pastor Matthew that started 20 plus years ago, where we witnessed their sacrificial service and their devotion to Christ and the gospel. That had impacted us in such a way. And everyone that is in this church in Houston know they have lived here for a long time, that they have paid an extraordinary price to serve the Lord. Together, as families, we have tried to be present with them on their most joyous occasions, which meant to be here for Johnson's wedding, for Tim's wedding, and we couldn't be there for Stacy's wedding because it was in India. We came because he had stood with us in our most difficult period. And I know that each of you can say with confidence how this man of God and his family had stood with you as he did with us, serving sacrificially, tirelessly, as a father, as a brother, as an intercessor, as a man of God that's standing in the gap. Today, they need our prayers and support. And Pastor, we are standing with you and your family and your children, praying for you. Last week, the world watched the funeral of evangelist Billy Graham being laid to rest. His son Franklin Graham made a very powerful, profound statement which bears repeating. My father believed the Bible to be the infallible word of God. He never understood it all, but he believed it all. Brothers and sisters, there are many things we don't understand, but there are many things we do, and there are many things we can be sure about. Yes, death is a departure, and the Bible categorizes death differently than the world. While the world says or may say that death comes when the heart stops beating or the brain stops functioning. But the Bible gives us the real answer. As the body without the spirit is dead. Death is figured as and figuratively used as sleep. And the New Testament speaks, and the Gospel speaks as death as those that are sleeping. And as Gladys and I looked yesterday to Johnson, he looked so peaceful, and he looked like he was sleeping. And yes, he is now sleeping, and the Bible looks at death as one who is sleeping.
We all sleep, and we sleep at night, and in the morning we are awakened, or we awake ourselves. But today, Johnson is at a difference. He will not be awakened by anyone or any voice. He will awaken one day. He will awaken to the voice of the trumpet. Can you say amen? He will awaken at the voice of that trumpet. His body will awake. And he will defeat death and the grave as we know it, because the Bible gives us assurance. The scripture says he will rise because Christ rose from the grave and became the first fruits. Therefore, this is a harvest. And in that, everybody will arise. Today, his body will be laid to rest in the ground, like a farmer that sows seed to the ground. Life that comes from the seed is not the same form as the seed, but the life that comes from the seed is an entirely different manner. And the same way with our brother Johnson. Today, we will sow it in corruption, but it will be raised in incorruption. Today, we will sow it in weakness, but it will be raised in power. Today, it will be sown as a natural body, but it will be raised in power. Today, it will be sown in dishonor. It will be raised in glory. That day is coming, when the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God. The dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together in the cloud, with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we be ever with the Lord. We express our condolences on behalf of my wife Tina, my parents Jacob, Chinama Joshua, on behalf of my brothers Philip, Asher, Vinny, and Sam Chaku and the families, Pastor Finisam, and the members of the Pentecostal Assembly, and Brother Matai Matthew. We extend our deepest അനേക വർഷങ്ങൾ നാടകം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും പാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രിയും പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിച്ച പാസ്റ്റർ മാത്യുമൻ തൻ്റെ മകളും കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന മകനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, അവൻ രോഗിയായാൽ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം, എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രിയ മോള് തെളിയിച്ചു. വീട്ടിൽ വന്ന സഭക്കാർക്കും നാടിനും ദേശത്തിനും തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത്രയും കാലത്തെ പ്രസംഗത്തെക്കാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കേണ്ട, എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇത് കുറിച്ചിടേണ്ടവർ കുറിച്ചിടട്ടെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. സങ്കീർത്തനം Psalms 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, that your word has revived me. നിന്റെ വചനം എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു. ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നില്ല. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ബലവും നൽകിയുള്ളൂ.
ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സർവീസിൽ അവർ ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും പൗലോസിന്റെ ലേഖനം മുഴുവനും നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് പോലെ വായിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് ഒരൊറ്റ സങ്കീർത്തനം മതി, Psalm 23. അത് മാത്രം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈകൊടുത്തവർക്ക് പോകും. എബ്രായരുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒടുവിലെ വാക്യം വീണ്ടും പറയുന്നു, ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പല്ലേ, അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. അതിനെന്നാ ചെയ്യണം? മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16 ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഒരു വാക്യമുണ്ട്: വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയും Mark chapter 16 verse 15 and 16. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ആരെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ആരെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും ഈ ചോദ്യം ജയിലർ ചോദിച്ചു. Acts chapter 16 verse 30. Sir, what must I do to be saved? Then പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്: believe in the Jesus Christ, then you and your household will be saved. നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? യേശു കർത്താവിനെ. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശു കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം? നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നവനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയെ വിശ്വസിക്കുന്നേ? ജോൺസൺ അവളെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയാ വിശ്വസിക്കണ്ടേ? നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? അവനെ വിശ്വസിച്ചാൽ റോമാലേഖനം 10:9 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വാഗൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ നീ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഏറ്റവും നല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രാപിപ്പാൻ ഇത് ജോൺസൺ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊലോസ്യ ലേഖനം 3 ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഇതെല്ലാം പെന്തക്കോസ്തുകാരാണെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്യമാണ്. ഇനിയും റോമാലേഖനം 6:5 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: അവനോടുകൂടി അടക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവനോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ലെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:1 കൊലോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 1 അവിടെ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ നടന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത്, യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഓൺ ഹെവൻലി തിങ്സ്. ദെൻ ഓൺലി കർത്താവ് വരുമ്പോൾ, ജീവനായ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ തേജസ് ഉയർത്തും. അപ്പൊ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടോ വാഗൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ മൈൻഡ് സ്വർഗത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കൂ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്താൽ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു 3-ാം അധ്യായത്തിൽ, ഇത് നിമിത്തം വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ചപ്പന്നും ചവറന്നും വിടുന്നു. അപ്പോൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, വേൾഡ് തിങ്സിനെ റബ്ബിഷായി കണ്ട് ചപ്പന്നും ചവറന്നും വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ. ജോൺസൺ അങ്ങനല്ലേ? ഓസ്ട്രേലിയൻ പാസ്റ്റർ സാമൂഹിക മലിനീയോടെ കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലാറുണ്ട്. നോക്കിയൊന്ന് 16 പാസഞ്ചർ സീറ്റുള്ള ഫോർഡ് വാൻ വെള്ള ഷർട്ട് വിട്ട് ഡ്രൈവറായി വരുന്നവരെല്ലാം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. പറ്റിയൊരു ഉമ്മ, എന്നെ കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മയെ തരും പുള്ളിക്കാൻ. ജോൺസൺ സുവിശേഷ സ്നേഹമില്ലായിട്ടാണോ? തന്റെ മൈൻഡ് ഭൂമിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ? സ്വർഗത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ റബ്ബിഷായി ചപ്പും ചവറുമായി സുവിശേഷത്തെ സ്നേഹിച്ച ജോൺസൺ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ സമയം പിതാവും പെങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും കേൾവിക്കാരും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ, ലോകത്തിലുള്ളതിനെ ചപ്പന്നും ചവറന്നും എണ്ണിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വല്ലവരെയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാഗി സാഹിബ് ഭൂമി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ പാടി പാട്ടുണ്ടല്ലേ, ക്രിസ്തവൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ
അല്ലേ? എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാക്കുവാൻ ചേർന്നൻ തൻ സൈന്യത്തിൽ തൻ ദിവ്യ വിളി കേട്ടു ഞാൻ ദൈവാത്മാ ചെറുപട നല്ല പോഴും ഞാൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ വാഴാക്കി പ്രാപിപ്പാൻ ഇതിൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചുറ്റും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിശ്ചലനായി എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു പുള്ളി മരിച്ചുപോയി. ഇത്രയുള്ള ആളൊക്കെ പറഞ്ഞു, കണ്ണു തുറന്നു. പുള്ളിയെ പറഞ്ഞ എന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട, ഞാൻ എന്റെ അയലിനെയും എന്റെ ഡ്വൈറ്റിനെയും എന്റെ കർത്താവിനെയും ഞാനിപ്പോ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കട്ട, എനിക്ക് വേഗം എന്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്നാൽ മാത്രം മതി. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഏറ്റവും നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോൺസൺ കണ്ടു. ഞാൻ രാജാന്ന് വിളിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ മാത്യുവിൻ എന്നോട് പറയുക, കർത്താവ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, എന്നെ വിളിക്കുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും നല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈ ജോൺസന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ചിന്തിച്ചതാണ്. നല്ല സ്നേഹമുള്ള മകൻ ആ കുടുംബത്തിൽ വന്ന ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് ഒന്ന് കസേര വലിച്ചിട്ട് തോളത്ത് കൈയിട്ട് വയറ്റത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് പിക്ചറാണ് ജോൺസനെ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം. നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രേമോളെയും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ വേഗത്തിൽ ചില അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. കൂടരത്തിൽ ഫാമിലി, ഫസ്റ്റ് ജോൺ മാത്യു, IPC Hebron Chattanooga and Chenanto families. 3 Manil family Palaka. 4 Pastor P.D. Thomas, IPC Karnataka State President, Bangalore. 5 Pastor K.S. Joseph, Vice President Karnataka State, Bangalore. 6 all FCGC, IMN, Shifalaya families and also HMU leadership back in India. മത്തായി, മാത്യു, ആലങ്കോട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ വേറൊരു പാസ്റ്ററിന്റെ അനുശോചനം കൂടി ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നതായി. This is a letter from Pastor Bill Johnson's former pastor at Amarillo, and this is the letter he wrote to Laxi. Just after this, I have been in DC all week, and now I am in Fredericksburg, Virginia. I'm so sorry about Johnson. I do know that God's grace to you will be faithful. Johnson does not need faith any longer. He sees it. Amazing truth. I'm so thankful for Jesus. Praying for services, and most of all for you, my dear sister. Bless you with love, Pastor Bill. All words of thanks tonight with John for his submission. Praise the Lord. Greetings to everyone in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. First and foremost, we would like to thank God Almighty for covering us with His peace that passed all understanding and giving both families the grace needed to get through this very difficult time. Thank you especially to our EPC pastor and EPC family who has been praying for Jonathan and Jan every day since April 2017. We appreciate all the love and care you have bestowed upon us during this time of immense loss. Thank you to IPC Houston Fellowship for being considerate towards us during this tough time by cancelling their convention on Friday evening, as well as to all the Houston pastors and church representatives who showered us with your prayer and for cancelling your weekend schedules. We want to thank you, all our extended family and friends who came in from Canada, San Antonio, Connecticut,
Dallas, Oklahoma, Philadelphia, New York, Tennessee, Chicago, Minnesota, and Amarillo. Your presence has been a great comfort for us. Johnson & Chen was proud to be a member of AIG, and we would like to thank all of his AIG family that came from Amarillo and Houston. Thank you to the staff at MD Anderson and Altus Hospice Care, especially to Mr. Olu, his nurse, and Ms. Veronica Rhodes, who helped gladly take care of him as one of the family. We will forever be grateful, and may our good Lord bless you for the heart that reflects the love of Christ. Thank you to Brother Joy Tumbaman for helping and Kaili TV. Once again, thank you to everyone for coming yesterday and today to celebrate the life of our dear Johnson. Please continue to keep our families in your prayers. Thank you. A couple of quick announcements before prayer and benediction. We are in much time constraints. The police escort had to leave the premises no later than 12:30. So we want to give maximum time to the family. So when the last songs will be sung, if everyone other than the immediate family, if you could make your way, view the body and greet the family, and you will exit the door. The doors will be open. Exit the door, and if you are coming to the cemetery and you are following the procession, please go and find your places, find your seats in the car. And if you are not parked around the building and you are still coming to the processional, please, I'm pretty sure you have parked on the right side of that area of that parking lot. There will be ushers there guiding you guys. So please do have eye contact with one of the or communicate with the ushers so that we can have a line forming. And if you're not part of the procession, you're still coming. That's your own discretion there. Have your blinkers on when you are part of the procession. There will be police escort. There will be 4 police escorts, 2 in the front and 2 in the back. So be mindful of that as well. Again, we want to give maximum time to the family, so you can just exit through the door. And for Kairi TV live stream, this might be a good opportunity to go and set up for at the cemetery. And also everyone who is going to the cemetery, on behalf of the family, we are providing lunch right after the services that are happening in the cemetery. Please come back to the church, and we will have a lunch fellowship here. Thank you. Prayer and benediction. And Pastor, we Abraham benediction. നമുക്കതാരങ്ങളെ വണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയിൽ സമ്പന്ന നിത്യനുമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനാദി ശാശ്വതമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് നിമിഷവും നിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന് സഹായത്തിലുള്ള ആ കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രാപിപ്പാനിടയാക്കുന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 39 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നല്ല മകനായി, ഒരു നല്ല സഹോദരനായി, ദേശത്തിന് അഭിമാനമായി, ജോലിയിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ ജോൺസന്റെ വേർപാടുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖവും ഭാരവും ഒരു മനുഷ്യർക്കും പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വേർപാടിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത്, ആ നല്ല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവേ
നിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അയ്യോബ് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട ആ ദുഃഖത്തിന്റെ നടുവിൽ യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് കുടുംബത്തിന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ മാത്യുവിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പ്രിയ സഹോദരന്, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്, ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് എല്ലാം ആശ്വസിപ്പാനിടയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കാഴ്ചയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല സമാധാനം കൊണ്ടും നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ കരുണയുള്ള കരങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. സകല കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്ന ദൈവം, ഞങ്ങൾ കർത്താവെ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിലും കൂരിയിൽ താഴ്വയിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോഴും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കരുണയുള്ള കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയ സഹോദരൻ ലോകത്തിൽ ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല, നിത്യതയാണ് അതിന്റെ മുതൽക്കൂട്ട്. ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഒരു നിന്റെ അടുക്കൽ വരും. അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ലഘുവായ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തതിന് നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് നടുവിൽ സകല മറുപടിയും നിന്റെ പക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കണം. ആ നല്ല മാതൃകൾ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കണം. ദൈവ സാന്നിധ്യവും സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ, തുടർന്നുള്ള യാത്ര, സെമിട്രിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം നിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർക്കണം. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർക്കുവാനുള്ളത് പ്രത്യാശയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും വാക്കുകളായിരുന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിപ്പാൻ, ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിപ്പാൻ, ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എഴുതുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപദേശിക്കാം. ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ. പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലോകം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ, മരിച്ചവരക്ഷരായി വെക്കുമ്പോൾ, ജീവനോടൊഴിക്കുന്നവർ വാതിൽപ്പെടുമ്പോൾ, വേർപാടില്ലാത്ത, ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, കണ്ണീരില്ലാത്ത, യാത്ര പറച്ചിലില്ലാത്ത ഒരു നിത്യതയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് മാനുമോഹത്തോട് ചെയ്തു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോട് കെട്ടുമാറാകണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മോടും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും ദുഃഖാത്തരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളോടും കൂടെ ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു വീണത്തോറും സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ
വീഴാതെ ആനന്ദനായി സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ ആനന്ദനായി പതറുകയില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ പ്രതികൂലമാനവധി ഒന്നിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ വീഴുകയില്ല ഞാൻ പ്രസരയാനവധി ഒന്നിലും കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എൻ കാതൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എൻ കാതൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. സ്തുതിക്കും ദൈവ മക്കൾക്കുള്ള ആശ്രയമേ സ്തുതിക്കും ദൈവ മക്കൾക്കുള്ള ആശ്രയമേ പരിരസിക്കും സ്വർണ്ണത്തിരുവീതിയിൽ അതിപുതുരാലെന്തോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമേ വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമേ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതരെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ ഉള്ള 12 ഗോപുരമേ തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടാൻ ആനന്ദിപ്പാൻ മഹനങ്ങൾ ഭാരം ബോധിച്ചിടുന്നേ ഉള്ള 12 ഗോപുരമേ തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടാൻ ആനന്ദിപ്പാൻ മഹനങ്ങൾ ഭാരം ബോധിച്ചിടുന്നേ വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമേ വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമേ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ അന്ധതയില്ലാതെ ദൈവ തേജസ്സാലും വീടേ തവ വിളക്കാം ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിനെ അളവെന്നെ പാടി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ അന്ധതയില്ലാതെ ദൈവ തേജസ്സാലും വീടേ തവ വിളക്കാം ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിനെ അളവെന്നെ പാടി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമേ വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമേ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുവോ
കഷ്ടതയില്ല നാടേ ദൈവഭക്തരിൻ വിശ്രാമമേ പുനർപെരുകും